Dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim dirinya menghentikan 7 perang di seluruh dunia dalam waktu 7 bulan. Selain mengatakan tidak ada pemimpin dunia yang seperti dirinya, Trump juga menyindir PBB tidak mengambil peran dalam penghentian perang. Period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years, one was 28 years. I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing. Presiden Prabowo Subianto menyuarakan perdamaian dunia dalam pidatonya di sidang umum PBB. Prabowo juga menegaskan Indonesia berkomitmen mendukung penyelesaian damai konflik Palestina-Israel melalui solusi 2 negara. It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. Under colonial domination, oppression, and slavery, we Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council, and this assembly gave Indonesia independence, international legitimacy. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. We cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution.
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Prabowo menekankan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, khususnya terkait situasi di Gaza. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres, di gedung Sekretariat PBB, New York pada hari Senin di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Prabowo juga menyampaikan peran penting PBB sebagai organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Prabowo dan Guterres juga membahas sejumlah isu strategis, salah satunya soal komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB menjalankan mandatnya. Prabowo juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian khususnya terkait situasi di Gaza. Jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia siap mengambil bagian dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Meski dilarang Kementerian Dalam Negeri, 86 balai kota di Prancis nekat mengibarkan bendera Palestina. Para pejabat mengibarkan bendera Palestina bersama bendera Prancis dan Uni Eropa di Balai Kota Saint-Denis. Gelombang solidaritas ini muncul seiring dengan pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron yang secara resmi mengakui negara Palestina di KTT Palestina di markas PBB New York. Pengibaran bendera Palestina ini merupakan tanda solidaritas internasional terhadap pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza. Keputusan pemerintah Prancis yang secara resmi mengakui negara Palestina menjadi langkah besar menuju perdamaian di Timur Tengah. Sebelumnya, Kanada, Australia, dan Inggris secara resmi mengakui negara Palestina. Saat ini 157 dari 193 negara anggota PBB secara resmi telah mengakui negara Palestina. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, motor sport mewah Ducati Panigale V4R bernilai miliaran rupiah tabrak motor yang dikendarai seorang warga hingga tewas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara di Mojosari, Jawa Timur, kecelakaan sepeda motor sport dengan mobil menyebabkan 1 orang tewas. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, kobaran api melalap hangus Ducati Panigale V4R usai menghantam motor dari arah berlawanan. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah di kawasan Balikpapan Selatan. Kecelakaan bermula saat motor Ducati yang dikendarai pemuda bernama Muhammad Osama Izil Asnawi melaju kencang dan menabrak pengendara motor yang akan berbalik arah. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor bernama Nining tewas, sementara Osama masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, kecelakaan adu banteng antara sepeda motor dengan mobil terjadi di Jalan Raya Pemuda Desa Randubangu, Mojosari. Kerasnya benturan membuat 2 pengendara motor terpental hingga beberapa meter di pinggir jalan. Kedua korban pengendara motor adalah Muhammad Khalid Syaifullah, 21 tahun, warga Mojokerto, sedangkan perempuan yang dibonceng adalah Veronica Mende Karina Pardede, 20 tahun, warga kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Keduanya sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojokerto. Namun nyawa Veronica tak bisa diselamatkan setelah mendapatkan perawatan intensif. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur dan Mojokerto, Jawa Timur, Mukmin Aziz, Solahuddin, iNews melaporkan.